Lo que nadie esperaba, lo que nadie podía imaginar, era que la estrella del evento, un tranquilo y disciplinado pasta olemon llamado Rex, se detuviera de repente en seco, clavara la mirada en el enorme cuadro que colgaba justo encima del escenario y grunera. Sin previo aviso, Rex se abalanzó. Sus dientes desgarraron el lienzo con furia. Se oyeron gritos. La confusión se extendió. Algunos pensaron que se había vuelto loco. Pero cuando el cuadro quedó, revelando lo que se escondía tras él, la sala entera quedó en silencio. Lo que Rex había encontrado expondría el secreto más oscuro de la escuela. Se suponía que era una jornada habitual de divulgación comunitaria. El agent Mark y Rex habían sido invitados a la escuela secundaria Jefferson para realizar una demostración, parte del esfuerzo del departamento por generar confianza y educar a los niños sobre seguridad. El gimnasio bullía de actividad. Emoción. Los niños estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo de madera mientras los profesores, de pie junto a las paredes, sonreían cortésmente. Rex permaneció alerta junto a Mark, con las orillas erguidas, observando a la multitud como si estuviera trabajando. La demostración comenzó como de costumbre. Rex demostró su obediencia, respondió a las órdenes basadas en el olfato e incluso realizó una búsqueda simulada con facilidad. Los niños aplaudieron. Y rieron mientras Rex regresaba tratando junto a Mark, meneando la cola, orgulloso y tranquilo. Entonces, algo cambió. Al apagarse los aplausos, la actitud de Rex se transformó. Bajó la cola, sus orillas se aguzaron y su cuerpo se puso rígido. Sin previo aviso, giró bruscamente y se quedó mirando la pared, concretamente un gran mural descolorido cerca de la salida. Mark lo notó de inmediato. Rex no se comportaba así a menos que ocurriera algo grave. Mark le dio una orden en voz baja para que regresara, pero Rex no se movió. En cambio, dio un paso adelante y gruñó en voz baja, con la mirada fija en la pintura. El gimnasio quedó en silencio. Algo había llamado la atención de Rex, y Mark sabía que no debía ignorarlo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rex salió disparado. En un instant, el perro policía entrenado soltó hacia el mural de la pared. Los profesores llegaron. Algunos niños gritaron, y el instinto de Mark se activó. Rex, espera. Gritó, pero el perro ya se había movido. Sus poderosas patas golpearon la pared con fuerza, sus garras arañaron el vidrio lienzo mientras comenzaba a desgarrar la esquina inferior de la pintura. No era agresión. Era concentración, precision. Rex no estaba simplemente haciendo una rebita. Estaba investigando. Mark había visto esa expresión antes, generalmente en redadas antidrogas importantes o registros de alto riesgo. Algo había detrás de esa pintura, y Rex estaba decidido a llegar a. ¿Dónde estaba? El mural, que representaba una escena de niños leyendo bajo un árbol, comenzó a desprenderse. Grandes trozos de lienzo ondeaban mientras Rex aranaba y tiraba del material. Mark corrió hacia él, agarrando a Rex por el orange, tratando de detenerlo. Pero entonces se detuvo. Es olea, tenue, pero distintivo. Un fuerte. Un olea aca. Los ojos de Mark se abrieron de par en par. No era solo pintura vieja o moho. Era algo más peligroso. Químicos, posiblemente residuos explosivos. Rex había detectado algo grave. La habitación ya no era un aula. Se había convertido en una posible escena del crimen.
Mark se agacho junto a Rex, entrecerrando los ojos mientras miraba detrás del cuadro rasgado. El polvo flotaba en la luz del sol que entraba por las ventanas, proyectando un brillo tenue sobre la pared agrietada. Lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. Había un pequeño panel de madera incrustado en la pared detrás del lienzo. No tenía bisagras ni asa visibles, pero era ligeramente como un tarot. Rex dejó escapar un grunido bajo y retumbante, con la nariz pegada a la abertura. Mark se inclinó hacia adelante y lo abrió con cuidado. Dentro del compartimento oculto había una caja de metal, vieja, oxidada y cerrada con un mecanismo extraño. No parecía algo que un profesor hubiera guardado para protegerla. Parecía algo deliberado, secreto. Lo sacó con cuidado y lo dejó en el suelo. Un profesor, pálido como la muerte, susurró, ¿qué has hizo detrás de un cuadro en una escuela? Mark no respondió. Estaba llamando a la comisaría, pidiendo refuerzos y, por si acaso, un equipo de desactivación de explosivos. Mientras esperaban, Rex permanecía alerta, con las orillas erguidas y el cuerpo bloqueando el acceso a la caja. Cuando llegó el equipo, recogieron rápidamente el objeto y lo escanearon. Los resultados provocaron una ola de incredulidad en la sala. Dentro de la caja había documentos, mapas de décadas de antigüedad, planos de edificios e incluso una pequeña arma de fuego envuelta en tela. Pero lo más impactante fue una carpeta clasificada que contenía fotos y cartas cifradas relacionadas con una operación de inteligencia de la Guerra Fría. No se trataba de una simple caja olvidada. Era un pedazo de historia oculta, enterrada a plena vista. Los días siguientes en la escuela fueron de todo menos ordinarios. El aparcamiento estaba abarrotado de furgonetas de noticias. Los reporteros estaban ansiosos por cubrir lo que ahora se conoce como la bóveda oculta de la Guerra Fría. Dentro de la escuela, los investigadores trabajaron sin descanso, examinando cada rincón del antiguo edificio en busca de más pistas. Historiadores trajeron a los investigadores y lo que descubrieron dejó atentos a todos, incluso a los profesionales más experimentados. La escuela había sido construida, sin saberlo, sobre una estación secreta de inteligencia durante el apogeo de la Guerra Fría. En aquel entonces, la tranquila ciudad de Volt, antano refugio de la Guerra Fría, era un lugar silencioso pero estratégico, perfecto para ocultar equipos de comunicación y personal fuera del alcance soviético. El compartimento detrás del cuadro se había utilizado como punto de intriga, un lugar seguro donde los oficiales de inteligencia dejaban mensajes, mapas y datos confidenciales para que los mensajeros los recogieran. El cuadro en se había sido colgado décadas después por un profesor bien intencionado, completamente ajeno a lo que ocultaba. Los documentos clasificados revelaron nombres, operations y comunicaciones encriptadas que nunca se habían hecho públicas. Algunas de las personas mencionadas aún vivían, ahora ancianas y dispersas por todo el país. Se contactó con algunas y confirmaron el extraño paradero de la escuela con leves asentimientos y ojos llorosos. Los padres estaban atentos. Los alumnos, fascinados. La directora, que hace apenas unas semanas estaba preocupada por los recortes presupuestarios, ahora se encontraba atendiendo llamadas del Pentágono. Y conservacionistas históricos. Y en el centro de todo estaba Rex, el perro que había presentado lo que ningún humano jamás podría, traspasando no solo la lona, sino la historia misma. El pueblo jamás volvería a ver esa escuela de la misma manera. Rex no era solo un agente canino.
Se había convertido en una leyenda local. No, en un hero nacional. Rex estaba junto al agent Daniels, su compañero y guía, luciendo una flamante medalla al cuello. El ayuntamiento le otorgó la medalla al Perro K9, un honor que rara vez se concede, y lo nombró ciudadano honorario del pueblo. Pero para Daniels, que había entrenado con Rex desde cachorro, no eran las medallas en la atención mediática lo que importaba. Esa noche se arrodilló junto a Rex, le rascó detrás de las orillas y le susurró, hoy salvast más que un simple secreto. Amigo. Numbers recordáis lo que ha estado oculto durante demasiado tiempo.